Dear Shadow, because I'm a new meditator, so I would like to ask you, how can I practice detachment quickly? How can I be free from all the sufferings or all the badness appearing on my mind when facing with different things or difficulties in my life? To detach from all that sufferings, do I need to practice meditation very well or got some enlightenment for different level of vipassana or different level of wisdom? Do I need to really observe and know the 12 links of appearing and disappearing, and also to know more about Namarupa, to understand more about Namarupa, so that I can really know the truth, and after knowing the truth, I can really detach. If I cannot get some understanding that truth, how can I practice detachment from sufferings? Okay, did you get that means what she is trying to say is that how can she detach from sufferings? Do she need to practice meditation to see different levels of wisdom? They got different understanding of different level in vipassana meditation. Do she need to see like to really see the namarupa, or like selfless impermanent nature? And only is that only when I see the truth by practicing step by steps like that I can detach from the sufferings, or is there any other way? For example, I see that each people all have different attachment. When my mind continuously realize the feeling, and I see that when I be mindful and realize more and more the feeling appearing on my body and mind, my judgment become more and more. I have more judgment. For example, when I see the monk who got some problems with his precepts, she had joined some vipassana meditation retreats before, and she's also studied something about the rules, disciplines, and the precepts. She observed some of the monks, for example, they break precepts like receiving money, or even when, for example, when she view receiving the money as her own understanding, it's something kind of breaking the precepts. So that is her mind arising a lot of judgment, and she wants to understand. This is, she knows for sure that also her bad deeds in her mind. But how can she have that, kind of the right understanding in regards to that? Because I've just talked to her from my own understanding. I can see that somehow she's the person who got the knowledge. She got the knowledge about meditation, got the knowledge about practicing, got the knowledge about precepts. And now she is at the step where a lot of good mind and bad mind coming on together, and the knowledge she knows now becoming the obstacles for herself also. So that is her suffering right now. It's kind of annoy her a lot, because
a lot of questions arising when saying, oh, this is right, this is wrong, because of that precept. I know in that regards, how can I do, how can I practice more and more so I can get detached from that suffering, that fighting. Yeah, I just stop with it. What I see is that. What are you doing? What is your job? Đang làm công việc gì? Just stopped her job and now just relaxing and studying some more English. She has the intention to go abroad to study abroad. Are you not working? Hiện tại là đang không làm việc đúng không? Hồi trước đây có làm việc gì? Now she stops working already. Before she worked as she worked in fashion. She worked in the fashion field, designing and relating to clothes and design. That sort of thing. Marketing on relating to design clothes. Yeah, fashion. How long have you been working? Bạn làm việc được bao nhiêu năm rồi? Là khoảng bao nhiêu năm đến bây giờ? Trên 10 năm. Trên 10 năm là đều làm việc những thời gian. Over 10 years. Over 10 years and all work in the fashion. So my Dharma friend want to Dharma Salvador, and my Dharma friend cannot come here to pay homage to me and send me. So just beginning in practicing meditation. Là mình mới bắt đầu thực hành thiền thôi đúng không? Từ đâu? Là trước đó là mình học như nào, đâu và bao lâu rồi? Lâu chưa? Tức là 2023 học một khóa 10 ngày, xong về nhà thì không thực hành, cũng không là mấy. Xong là gần đây là khoảng tháng mấy nhỉ? Tháng 9 2025 vừa rồi là sang Myanmar đúng không? So she first started practicing meditation in 2023 in just a 10-day retreat, meditation retreat, but then she stopped practicing recently last October 2025. She went to Myanmar to do a meditation retreat there. It's also 10 days 10 ngày. Like over a month in Myanmar. Ở đâu? Thời gian nào? Mình 5 cam ấm ở đâu ạ? 5 cốc cam ấm ạ? I don't declare. Is the orange or hot? Một cái này. Còn các em nhé. Dạ. Đây. So,
also have like 21-day meditation retreat in Vietnam. In that retreat, they talk a lot about different level of wisdom, like different levels in Vipassana. Chủ yếu là bàn về học về lý thuyết đấy thì nó Hay là như nào? Kiểu thân thoại tâm pháp này hay là như nào? That 21 days, they focus on concentration and then Mahasi method. Yes. Vào từ nào nhỉ? Ngoài từ nào? Covid. And also another 3-day retreat. Tức là em học rất là nhiều trường phái khác nhau đúng không? em đi tìm So she experienced different teachers, different methods within a very short period of time. Nhiều hơn nữa. Nhưng mà cũng là so she experienced different teachers, mostly concerned with Mahasi method and also some other name. Em nói tên của những vị thầy. It's Nepalese, but also concerned with the Mahasi method. And she's still finding the answer. Who is the right teaching? Who is the right teacher? Every method is right in its own way. Every teacher is also right in his own way. But no one is complete. Nothing is complete. So you must learn from every teacher you meet with you. Now you meet with me, so you must learn from me. If you are okay with only one master and one method, you don't need to find another teacher and method. But you are not enough with one method and one master. That's why you need to learn from everyone and everything concerned with you. You must learn by practice, not must by theory. Only by, if you want to know about my teaching, you must dare to practice. Without practicing, you cannot understand about my teaching. This is the same for other meditation master. Because you are new, but meditation method and meditation master are old. We have been teaching for many years, but you are not practicing meditation seriously, continuously. So that is what you need. Weakness is in your side, because no must working very hard in practicing meditation. That's why you are difficult to understand about the truth of
every master and method. You should learn from her also, because she can understand and she can practice. So you need to learn from regular meditator. You must copy from them. In this way you can understand like her. Okay. Thầy bảo là mọi phương pháp đều có cái đúng của nó và nó đều có cái cách đúng theo cái cách dạy của mỗi một cái vị thầy ấy, thì cái phương pháp họ đều đúng theo cái cách của họ cả, nhưng thực ra là không có ai là hoàn hảo hết, và bạn cần phải học từ mọi thiền sư, mọi giáo viên dạy thiền. Bây giờ thì bạn đang cần học từ tôi thì hãy học từ tôi. Nếu bạn ổn với một phương pháp hay một thiền sư nào đó thì bạn sẽ không cần phải đi tìm những cái giáo viên hoặc là những người vị thiền sư khác nhau. Nhưng vì bạn đang không hài lòng với một vị thiền sư hay một phương pháp nên bạn đã có xu hướng là đi tìm các phương pháp khác nhau. Bạn phải học thông qua việc thực hành chứ không phải là lý thuyết. Nếu muốn hiểu cách dạy của tôi, bạn bắt buộc phải thực hành. Nếu bạn không thực hành là bạn sẽ không thể hiểu được cách dạy của tôi. Và điều này cũng tương tự với tất cả các vị thiền sư khác. Vì bạn còn mới nhưng phương pháp thiền hay là những cái giáo viên dạy thiền ấy, hay là các vị thiền sư ấy đều là những cái người cũng đã lâu có tên tuổi cũ rồi. Và do bạn chưa thực hành thực sự một cách nghiêm túc nên bạn bị như vậy. Nên là bạn cần phải rốt ráo thực hành hơn. Do chưa thực hành rốt ráo nên bạn sẽ chưa thể hiểu được những cái sự thật về lời dạy của các thiền sư và phương pháp của họ. Bạn cũng nên học từ các thiền sinh khác nữa, những người mà cũng đang thực hành như các vị thầy. The first question, she would like you to clarify. They would like you to clarify more how she can detach from the suffering quickly. Thực ra thầy nói rồi đấy, là bây giờ cứ hành đi đã, thực hành đi đã rồi sẽ hiểu. You are too greedy. Your mind is you want everything at once. So you must detach from that habit. You need to be patient. You must practice at once. You must not be greedy to get the result at once. Thầy bảo là hiện tại thì tâm trí của bạn đang rất là tham lam. Bạn mong muốn quá nhiều thứ. Bạn cần phải xả ly khỏi điều đó và cần có sự kiên nhẫn nhiều hơn. Bạn phải luyện tập từng cái một. Và đừng quá tham lam là mong muốn đạt được kết quả ngay trong cùng một thời điểm rất là ngắn. She asked that should she got some wisdom to get the wisdom or to know the truth, like she can reach some level of understanding to really get detached. That means that she needs to really got the direct understanding about the truth to really detach or not.
because if she cannot get the truth like that or get the to reach the truth like that, it will everything you talk about detachment. It's just in theory. It's just the thinking, not the real detachment. That's her understanding. And can you give her an example for how to detach? Ví dụ như thế nào xả ly một cái ví dụ cụ thể đúng không? Like in a specific situation. Như bây giờ mình xả ly hơn cả cái mong muốn đấy khỏi đi. Maybe she should detach from the question also. Just focus on practicing. There are only cause and effect. Only when there is cause, there will be effect. If there is no cause, there will be no effect. Only by practicing meditation with detachment like this, like us, you can understand about mindfulness and detachment in the right way. Only by asking like this, you cannot understand. We can explain, but you cannot understand. Because we came to understand like this because of practicing like this. Before we practice, we don't understand. So if you want to understand, you must dare to practice like us. If you dare not practice, you cannot understand. If you need results or effect, you must do the cause like us. Because this is practical. Without detaching like us, you cannot understand. Without practicing like us, you cannot understand. We are practitioner, not the student. So you must be real practitioner to understand like us. This is really practical. But you are not practical. You are not much practicing meditation seriously like us. That's why you don't understand like us. Different cause, that's why different consequence. Tất cả là chỉ có nhân và quả thôi. Khi có nhân thì mới có quả, còn không có nhân thì không có quả. Chỉ bằng cách luyện tập thiền với xả ly như chúng tôi thì bạn mới có thể hiểu về chánh niệm và xả ly một cách đúng đắn. Chỉ bằng cách hỏi không như thế này thì bạn sẽ khó mà có thể hiểu được. Chúng tôi hiểu được điều này vì chúng tôi là người thực hành. Còn bạn thì đang hỏi với ở khía cạnh là mang tính chất lý thuyết thì sẽ rất là khó. Bạn cần dám và có đủ sự can đảm để thực hành với chúng tôi thì bạn mới có thể hiểu. Nếu bạn muốn có kết quả thì bạn phải sẵn sàng gieo nhân. Nếu không thể xả ly như chúng tôi thì sẽ rất là khó. Chúng tôi là những người thực hành, là những người hành chứ không phải là người học. Vì bạn phải trở thành người hành thực sự thì mới hiểu. Nhưng hiện tại bạn chưa hành nên bạn rất khó hiểu. Bạn chưa hành thiền một cách nghiêm túc nên bạn cần phải hành thiền một cách nghiêm túc hơn nữa. Do bạn đang có cái nhân khác nên là kết quả của bạn sẽ khác. Có nghĩa là nhân của bạn đang gieo về mặt lý thuyết thì cái sự hiểu nhân quả cũng chỉ là hiểu nhân quả về mặt lý thuyết thôi. Còn muốn hiểu nhân quả về mặt thực hành thì mình phải là người hành thiền, mình phải thực hành thực sự với cái sự chánh niệm và xả ly thì lúc đó mình sẽ hiểu là chánh niệm xả ly. Trong ví dụ như là trong khi mà mình đi làm thiện pháp như này, cái mà mình học ở cái tâm này là cái tâm của mình sẵn sàng mình cho đi, mình làm thiện pháp. Cái tâm cho đi này chính là cái tâm của cái việc xả ly, của sự buông bỏ thực sự. Thế thì ví dụ như khi mà em đơn giản khi em đang thực hành em làm với cái việc em cho chỉ đơn giản là cho, hay thực hành ở đây ấy, trong cái tâm là cộng hưởng với mọi người đều là thực hành cho đi ấy, thì chắc chắn em sẽ thực hiện được. And I just say with her that
when he trying to doing this, like with giving out, this is a course for us to detach in the future. Giving out something is the real cause of detach for like meditation or yes. So just do it. Còn còn cái gì thắc mắc nữa câu hỏi gì đi tranh thủ. Này liên tục rồi là những cái khóa của này như này mình có thể xem mình đi cùng mình sẽ hiểu cái cách người làm, mình hiểu cách mọi người sống, thì sống ở trong môi trường mà nó có cái sự cộng hưởng của cái tâm thức tập thể cùng cái sự chánh niệm và xả ly ấy, thì mình tự khắc mình sẽ hiểu được. Còn bây giờ mình nói thì lúc đó mình mới chỉ biết thêm một chút. She still wants you to give her an example how you detach from your problems or suffering, a very specific example. Tôi để xem đề này hoàn thành câu trả lời của Phương Thảo Bạch. Giả là mình nhìn thấy cái khổ người ta gặp phải ấy, nó chỉ là nhân quả đang nhận nhưng mà những người nào thấy được không hiểu được thì người ta khổ của người ta